Simulan na natin. Marinate the chicken for 5 hours or more. Ilagay sa sealed container and put in the chiller. Ito ang air fryer na gagamitin natin sa pagluluto. Kung wala pang air fryer, sa alin mas masarap ha. Marinated na ito for 5 hours. Pahitin lang natin ang olive oil. Time to cook is 30 minutes in 170 degrees. Wow! Baliktaran sa kabila side naman ang magluto. Another 20 minutes para sa kabilang side ang chicken. Finally, the grilled chicken is ready to serve. Wow! Yummy and delicious.